combination of errors. So this combination of error concept comes from the experiments. So experiments, whatever we are doing it, and when we go for the calculations, and if there are any kind of combination of errors, then we use this kind of formulas over here. Like example ga మనం డెన్సిటీ కనుక్కున్నాం అనుకోండి. సో డెన్సిటీ ఫార్ములా ఏంటి, మనకు డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్. దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద డెన్సిటీ. అయితే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు మనకు మాస్లో ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ ఎర్రర్ ఇన్ ద మాస్ అండ్ వాల్యూమ్లో కూడా ఎర్రర్ వచ్చిందంటే, అంటే ఓవరాల్గా డెన్సిటీలో కూడా ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. ఆ ఎర్రర్ ఎంత అనేది కనుక్కోవడం కోసమే ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్ కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. లైక్ ఇంకొకటి మనకు ఫోర్స్ తెలుసు. ఫోర్స్ ఫార్ములా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ చెప్పుకుంటాం. ఇప్పుడు మాస్లో ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఎర్రర్ ఇన్ ద మాస్ అండ్ యాక్సిలరేషన్ కూడా ఎర్రర్ ఉంది. ఇప్పుడు దీని యొక్క కాంబినేషన్ ద్వారా ఫోర్స్లో కూడా వీ హ్యావ్ ఎన్ ఎర్రర్. Now to calculate the resultant error for this, we use the concept of combination of errors అన్నమాట. అదేవిధంగా సిరీస్ కనెక్షన్, లైక్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్లో కనుక తీసుకుంటే we get it as R1 plus R2 plus R3. ఓకేనా. సో ఈ రెసిస్టెన్స్లో కనుక if we have an individual errors in this resistance, then there also will be an error in the overall resultant resistance. Now to find out that error in the resultant resistance, we use the combination of errors. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు మనకు ఏదైనా మాస్లో కానీ వాల్యూమ్లో కానీ లేదా యాక్సిలరేషన్లో కానీ లేదా రెసిస్టెన్స్లో కానీ సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ మనకు వచ్చినప్పుడు ఆ ఎర్రర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి we use this combination of errors. In this, the combination of error, we use the first error of sum or difference. So error of sum or difference. So let us take a first example of this. Like let us take it as x, some x quantity, like a physical quantity. X is equals to a plus or minus b. అంటే సమ్ ఆర్ డిఫరెన్స్ అన్నాం కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్గా తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనకు డెల్టా ఏ అనేది ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ఏ. అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ. అదేవిధంగా డెల్టా బి అనేది ఏంటంటే బిలో ఉన్నటువంటి ఎర్రర్గా తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డెల్టా ఎక్స్. ఇంకొకటి డెల్టా ఎక్స్ అనేది ఏంటంటే ద అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ ఇన్ ఎక్స్గా తీసుకుంటాం. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రిజల్టెంట్ ఎర్రర్. సో ఆ రిజల్టెంట్ ఎర్రర్ అనేది ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే లైక్ వీ యూజ్ ద ఫార్ములా యాజ్ ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఇక్కడ తీసుకుందాం, లెట్ us టేక్ ఇట్ డౌన్. సో x plus delta x is equals to a plus or minus delta a and plus or minus b plus or minus delta b. సో ప్రీవియస్గా మనం ప్రాబ్లమ్స్లో చేసిన విధంగా ఏ విధంగా అయితే ప్రాబ్లంలో చేసామో అదే విధంగా ఇక్కడ తీసుకున్నాం. ఓకే. అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏ బి సపరేట్గా తీసుకుందాం. దట్ ఈస్ ఏ అండ్ బి ఒకలాగా తీసుకుంది. దట్ ఈస్ ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి ఒకవైపు అండ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆఫ్ డెల్టా ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా బి. సో ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బిని మనం ఏంగా తీసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్గా తీసుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ delta a plus or minus delta b. Now in both the terms x is being cancelled, then we get it as delta x is equals to plus or minus delta a plus or minus delta b. Now this is the error we can find out in sums or
డిఫరెన్స్, సమ్స్లో కానీ డిఫరెన్స్లో కానీ ఈ విధంగా ఎర్రర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇందులో మనకు 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ మనకు కనిపిస్తుంది. సో 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఏంటంటే, ఒకటి డెల్టా ఏ మైనస్ డెల్టా బి అనేది ఒకటి, నెక్స్ట్ డెల్టా ఏ ప్లస్ డెల్టా బి అని ఒకసారి, నెక్స్ట్ మైనస్ డెల్టా ఏ మైనస్ డెల్టా బి, అండ్ నెక్స్ట్ మైనస్ డెల్టా ఏ ప్లస్ డెల్టా బి. సో ఈ విధంగా మనకు 4 టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా విచ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద ఎర్రర్స్ ఇన్ సమ్స్ అండ్ డిఫరెన్సెస్. అండ్ అడిషన్లో కానీ సబ్ట్రాక్షన్లో కానీ మనకి ఈ విధంగా కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్కి వచ్చేటప్పుడు, సో వీ గెట్ ఇట్ యాజ్ ద ఫార్ములా డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆఫ్ డెల్టా ఏ plus or minus delta b, and in this the maximum value we can take it as delta x is equals to plus or minus delta a plus delta b, and the minimum value can be taken as minus in the middle. So delta x is equals to plus or minus delta a minus delta b, which is considered to be called as the minimum error, and this is considered to be called as the maximum error. Let's have an example problem, like based upon the combination of errors of sums or different. We have an example problem. So the volume of two bodies are measured as v1, so this value, and v2, this value. So calculate the sum and difference in volume with error limits. So error limits తో సహా మనం వాటి యొక్క సమ్ అండ్ డిఫరెన్స్ అనేది కనుక్కోవాలి. లైక్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే విల్ బి రైటింగ్ ద గివెన్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ గివెన్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10.2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.02 centimeter cube, and as the second v2, that is 6.4 plus or minus 0.01 centimeter cube. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు వీటిలో రెండిట్లో ఏం చేస్తామంటే ఈ డెల్టా వాల్యూస్ అంటే ఈ చేంజ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఏం చేస్తుందో ఆ ఎర్రర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆఫ్ డెల్టా v1 ప్లస్ డెల్టా v2, దట్ ఈస్ ద ఎర్రర్స్ వాల్యూస్. సో డెల్టా v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా v1 అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి డెల్టా v1, దట్ ఈస్ 0.02 plus or minus delta v2, that means in v2 we have the error value, that is 0.01. Now when we calculate this, we get it as plus or minus 0.03 centimeter cube. Okay, so we take it as only plus over here, plus అంటే రెండింటిని అడిషన్ మాత్రమే చేస్తాము. సో ఎందుకంటే డెల్టా విలో ప్లస్ మాత్రమే చేస్తాం. అండ్ హియర్ వెన్ వీ గో ఫర్ v1 ప్లస్ v2, v1 ప్లస్ v2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ v1 అంటే ఈ వాల్యూ తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ 10.2 ప్లస్ v2, దట్ ఈస్ 6.4. So overall the answer we get it as 16.6 centimeter cube. At the same time difference v1 minus v2, difference దగ్గరకు వచ్చేసరికి the same value as 10.2 minus 6.4. Now when we subtract these two, we get the value as 3.8 centimeter cube. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే విత్ ఎర్రర్ లిమిట్తో మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. Now with error లిమిట్తో రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు, so therefore sum of volumes, so sum of volumes can be written as 16.6 అంటే ఇది 16.6, and మనకు వచ్చినటువంటి ఎర్రర్ లిమిట్ దట్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.03 centimeter cube, which is the sum of the error limit. And difference దగ్గరకు వచ్చేసరికి when we have in a difference of volume, so when we have the difference on volume, we get it as 3.8 plus or minus 0.03
సెంటీమీటర్ క్యూబ్. సో ఈ విధంగా మనకు సమ్స్ అండ్ డిఫరెన్స్ ఎర్రర్ వచ్చేటప్పుడు ఈ విధంగా ప్రాబ్లమ్ సాల్వేషన్ అనేది చేస్తాం, సమ్ అండ్ డిఫరెంట్. ఓకే, అండ్ లెట్ us మూవ్ ఆన్ ద ఫస్ట్. ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్. సో ప్రాబ్లంలో జస్ట్ ఫస్ట్ v1 v2 రాసుకుంటాము అండ్ డెల్టా వి చేంజ్, ఆ ఎర్రర్స్లో ఉన్నటువంటి చేంజ్ మొత్తం రెండింటిని యాడ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ 0.02 అండ్ 0.01 ఓవరాల్ యాడ్, ఓవరాల్ ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద v1 అండ్ v2, దట్ ఈస్ ద సమ్ ఎర్రర్ అండ్ ద డిఫరెన్స్ ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఓవరాల్గా ఆన్సర్ ఈ విధంగా రాసుకుంటాం. So this is an example problem based upon the addition and subtraction error, the combination of error. And next we have the another one, that is the combination of error in products, error in a product. అంటే మల్టిప్లికేషన్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఎలా, how to solve it. Like let us take it as x is equals to a into b, ab. ఓకే, అండ్ యాజ్ యూజువల్ మనం x ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఎక్స్, దట్ ఈస్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్ ఎర్రర్ వాల్యూస్ కనుక తీసుకుంటే, అండ్ ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా బిగా తీసుకుంటాం. నౌ ఇన్ దిస్ వీ టేక్ ద ఎక్స్ యాజ్ కామన్, ఎక్స్ కామన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో వీ గెట్ ఇట్ యాజ్ 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇందులో ఏ కామన్ తీసుకుంటే మనకు 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఏ బై ఏ, అండ్ ఇన్ దిస్ వీ టేక్ ద బి యాజ్ కామన్, 1 ప్లస్ డెల్టా బి బై బి. సో ఓవరాల్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ బి ఏబి ఆఫ్, ఇప్పుడు మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం. సో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా బి బై బి, సో 1 to this one, and again plus delta a by a into 1, that is delta a by a, delta by a, and plus or minus delta a by a into delta b by b. సో ఇండివిజువల్స్ రెస్పెక్టివ్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ విధంగా మల్టిప్లికేషన్స్ అనేది ఈ విధంగా చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏబీ కదా. సో ఏబీ కాబట్టి ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మనం ఏబీ రాసుకోవచ్చు. సో ఏబీ గెట్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అండ్ ఓవరాల్ 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో ఆర్డర్లో రాసాం, ఆర్డర్లో రాసేటప్పుడు ఏమొస్తుందంటే మనకు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఏ బై ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా బి బై బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఏ బై ఏ ఇంటూ డెల్టా బి బై బి. సో రెండిట్లో 1 అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఓవరాల్ వీ గెట్ యాజ్ డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఏ బై ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా బి బై బి. మరి ఈ డెల్టా ఏ బై ఏ ఇంటూ డెల్టా బి బై బి అనేది ఏమవుతుందంటే వెరీ స్మాల్ వాల్యూగా అవుతుంది. సో డెల్టా అంటే ఏంటి, ఏ చేంజ్, అంటే అది 0.0 సంథింగ్లో వస్తుంది. డెల్టా బి కూడా 0.0 సంథింగ్లో వస్తుంది. సో ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు మనకు ఆల్మోస్ట్ విచ్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్ వాల్యూ, వెరీ స్మాల్ వాల్యూ. సో కాబట్టి దీనిని ఏం చేస్తామంటే మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. వై, బికాస్ డ్యూ టు వెరీ లో వాల్యూ, చాలా లో వాల్యూకి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి వీ నెగ్లెక్ట్ ఇట్. Now we get the value as delta x by x is equals to plus or minus delta a by a plus or minus delta b by b. So which is the error in a product. Okay, so దీన్ని కూడా error in product, ఇందులో కూడా maximum minimum values వస్తాయి. సో maximum values as usual ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు delta x by x is equals to plus or minus delta a by a plus delta b by b, which is the maximum value or maximum possible value గా చెప్పుకుంటాం. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వీ హ్యావ్ విచ్ ఇస్ ఎర్రర్ వాల్యూ ఇన్ డివిజన్. ఎర్రర్ వాల్యూ ఇన్ డివిజన్కి వచ్చేసరికి, సో డెరివేషన్ చెప్పట్లేదు, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఫార్ములా ఓవర్ హియర్.
in division. So error in division అన్నప్పుడు so let us take like let x is equals to a divided by b. సో ఇంతకుముందు మల్టిప్లికేషన్ అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే a ఇంటూ b తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు డివిజన్ అప్పుడు a డివైడెడ్ బై తీసుకున్నాం. సో ఓకే, సో ఓవరాల్ క్యాలిక్యులేషన్ కనుక చేసినట్లయితే సో వి గెట్ ద ఫార్ములా యాజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఏ బై ఏ minus or plus delta b by b. ఓకే, సో డెల్టా b by b. సో ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట డెల్టా b by b. సో మల్టిప్లికేషన్కి డివిజన్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు డివిజన్లో మైనస్ ఆర్ ప్లస్ వస్తుంది, కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అదేమవుతుందంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనకు 4 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఇన్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ ఎర్రర్ ఇన్ డివిజన్లో కానీ మనకు 4 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. లైక్ ఒకసారి ప్లస్ ఒకసారి మైనస్ తీసుకుంటే ఓవరాల్గా మనకు 4 పాసిబుల్ వాల్యూస్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ కేస్ వీ హ్యావ్ ద పాసిబుల్ maximum value that is as delta x by x is equals to plus or minus delta a by a plus delta b by b is the possible maximum value in case of the divisions. Okay, so that is about the errors in division. So this is the errors in product. సో ప్రోడక్ట్కి డివిజన్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉన్నారు. సో ప్రోడక్ట్కి అదేవిధంగా డివిజన్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ అనేది వస్తుంది ఫర్ డివిజన్, బట్ వెన్ వి గో ఫర్ మల్టిప్లికేషన్ వి గెట్ ఇట్ యాజ్ ప్లస్ ఆర్ minus, that is we get it as plus or minus. And one more thing we have here, some errors in quantity raised to some power. సో పవర్స్లో కనుక ఉంటే అంటే లైక్ x is equals to a power n divided by b power m. సో ఇలా గనక ఉంటే అప్పుడు మనకు ఫార్ములా ఏమొస్తుందంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ యాజ్ యూజువల్ డివిజన్లో ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఏ బై ఏ వస్తుంది. కాకపోతే డెల్టా ఏకి పవర్ ఎన్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఎన్ అనేది ముందు వస్తుంది. సో డెల్టా ఏ బై ఏ, అండ్ యాజ్ యూజువల్ డివిజన్లో ఉంది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందంటే మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్. సో బీకి పవర్ ఎం ఉంది కాబట్టి ఆ ఎం ముందుకు వచ్చి డెల్టా బి బై బి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ వెన్ వీ హ్యావ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పవర్స్లో ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా రాస్తాం. అండ్ ఇంకొంచెం కాంప్లికేటెడ్ లైక్ అయితే లైక్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ పవర్ ఎక్స్, or otherwise let us take it as another one, a power p b power q and divided by c power r. సో ఈ ఫామ్లో కనుక ఉంటే ఈ విధంగా కనుక మనకు కొంచెం క్రిటికల్ ఫామ్లో కనుక ఉంటే అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే ఫార్ములా దట్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ p ఇంటూ డెల్టా ఏ బై ఏ. ఈ ఏబి రెండు మల్టిప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ కూడా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వస్తుంది. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ క్యూ ఇంటూ డెల్టా బి బై బి. కాకపోతే సి డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి ఈసారి మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ డెల్టా సి బై సి. సో ఈ విధంగా ఫార్ములాస్ అనేది ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు అనమాట. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ అబౌట్ the error, the combination of errors in terms of division, in terms of raised powers, and in terms of product, and in terms of sums or different. And also we have seen an example problem based upon the sums and difference. So combination of errors in sums and difference lo ee vidhanga combination of problems anedi chusam anamata. Okay, so this is about the combination of errors.